கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் நீரஜ் கோபால். பாடல் வரிகள் கணதீபன் ஞானகுமரன். It's story time. In Vit Community Radio 90.8, you are going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story: The Changes of Time. Time, the fastest and cruelest magician, did not spare her. I gazed at her for a long time. Mashing beetle leaf, preparing pan, she did not notice me. With great seriousness and much care, she opened a small box lying beside her. From it, she took a polythene bag and carefully unwinded it, took out a pinch of tobacco, and crushed it along with other ingredients. 70% of her hair has lost its color. My curiosity about her grew more and more. As I sat there, inhaling the fresh smell of pan, I must talk to her, I said to myself. I got up and found a suitable place beside her. She smiled at me with her toothless gums, while her hands were busy rearranging the contents in the pan box. The skin of her arm seemed coarse like the epidermis of an old tamarind tree. She herself was like an old tree that had witnessed many springs and summers. Dressed in a white saree and without a blouse, she looked like a typical old woman from South Tamil Nadu. Each time she moved her head, her heavy pampadums, these are nothing but ornaments meant for the ear, moved to and fro rhythmically. She must not have felt the unease, used as she was to those two pampadums from her early teens. They were huge pieces of gold ornament, different shapes, cubes, circles, triangles, and horseshoes closely packed with the usual wax stuffing. She could often be seen seated on the veranda of that old house with tiled roof. Nobody knew her name. People called her member's wife, since her husband became a panchayat member. Being the senior most person in the area, people from the surrounding area called her great grandma in respect. She lived with her younger son's family. We both gazed at each other until I broke the ice by asking her about the tattoo on her arms. She had tattooed the picture of a peacock across her biceps. The peacock had lost its vigor as the skin that supported it has withered. For a fraction of a second flashed across my mind the modern tattoos that movie artists and DJs have on them. I asked her the intention behind her tattooing and why a peacock. She opened her mouth carefully, holding her head upwards so that the pan from her mouth did not spill. Son, while we live, we earn many things and lose many things. But we can never take anything to the grave except this tattoo. She stressed that none could snatch it away from her. Saying this, she carefully spat out the pan juice. I was taken aback by the philosophical attitude she had for a simple tattoo. Her immediate and sharp answer was impressive, but her reply to my next question was only a stale smile. It was about her age. Might be she did not know her exact age, or she did not wish to reveal it. I don't know for sure. I did not question her anymore, but she started talking. She murmured the names of Tamil months: Thai, Margari, Pankini, Chittirai. It will rain today, she said to herself. She must have observed the casual smile and expression on my face. She continued, I am sure it usually rains on the final day of Mandakiyat festival. It's a local temple festival of South Kanyakumari. But only if the deity is pleased. She seemed to have memorized the dates of local festivals and the names of local deities. Soon she was interrupted by her daughter-in-law approaching her with a tumbler of tea. Placing the tea beside her mother-in-law, she disappeared into the house. Spitting out the remaining pan from her mouth, the great-grandma stared into the tea for a while. With a deep sigh, she lowered her voice to speak again. Today's women are indolent. They don't know the pleasure of working. They enjoy only staring at the television for hours together. When we were young, we never had the time to stare at anything. We took great pleasure in working for the family. During harvest season, my husband and I used to join the workers to make things easy. He worked hard till his end. There was a great pause. We used to work in full swing throughout the season. During the tamarind season, I buried myself in hectic work. Shelling the tamarind was my prime job then. My daughter and younger brother shared the work with me. We used to divide the heap of tamarind among ourselves and were confined to labor even till after midnight until our share of work was totally completed. Piercing out the seed from the ripe tamarind was the next task.
Our happiness knew no bounds since the work was completed in the midst of the heaps of mangoes and jackfruit and other festive eatings. Hearing this from her, I said to myself that she is not aware of the multi-dimensional task that today's women handle. So much for the joys of an uncluttered childhood, she continued. Apart from all this, I had the regular task of preparing palm jaggery from palm juice. Early in the morning before dawn, palm tree climbers would collect palm juice from the small pots tied to the treetop. Those climbers would howl and shriek from the treetop to convey the message that their work was done. As soon as he received the signal, my younger brother would run to collect the juice and bring it home. It would be brought ice cold. I boiled it using dried leaves and finally prepared palm jaggery. During the peak season, we might even get 30 cakes a day. That was our prime source of income. Now all those things have become a matter of past. She sighed nostalgically. When great-grandma narrated these mundane events, I could visualize them in my mind. I said to myself, she is grieving over a lost culture. This culture must have been prevailed some 75 to 80 years back, roughly in the 1930s. Today, her granddaughter is working for a leading multinational IT company in Chennai. The sharp contrast from palm jaggery to an IT company shouts out loud that change is inevitable. Before she could continue, someone called out to me from behind. It was my friend for whom I had been waiting. We usually played cricket with a few others in a large ground behind the great-grandma's house. The match must have begun and I had to join them. I shook my head to her, telling that I had to leave. Her eyes wore a pathetic expression to convey, "Wait, I have more to say." But her lips remained silent. I left her to join my friends, and from a far distance, I turned back to get a glimpse of her. I could hardly see her. She sat there sipping her tea. By that time, it must have gone cold. Currents of thought about the giant running wheel called time and the disability and helplessness of man or any other mighty power to stop or alter it flashed over my inner mind. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. थोड़ी आवारगी, हल्की सी बंदगी, चुटकी पर बेखुदी, जरा सी गफलती. थोड़ी आवारगी, हल्की सी बंदगी, चुटकी पर बेखुदी, जरा सी गफलती. यारों का जो साथ हो, यारों का जो साथ हो, कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक. कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक. शहरों की गलियों में, चने की फलियों में, लहरों में झाग है जैसे, सिगरी में आग है जैसे. बुलंद है अपनी यारी, हो गम चाहे दुश्वारी, पड़ी जब किस्मत भारी, बांट ली हिस्सेदारी. चाहे शहर का हाला, पिया बन के हम प्याला, है रूठी प्रीतम जब जब मना लाया है तू तब तक. वो फटफटी की सवारी, सड़कों पे लहरी मारी, जीने का मरकज यारी, है मौजों की फुलवारी. कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक. कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक. This song is presented by SparkX Music Band.
இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி. இளையராஜா. ஆடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல. ஆடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல. அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி ஒன்பதில சொல்லிட்டு போடி. அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி ஒன்பதில சொல்லிட்டு போடி. அடி வாடி 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 என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல. பாட்டெடுத்து பாடி வாரேன் தெம்மாங்கு பாட்டு. நீ இளையராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு. நான் பாட்டெடுத்து பாடி வாரேன் தெம்மாங்கு பாட்டு. நீ இளையராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு. யாரு துணையும் இல்ல எனக்கு நிகர் யாரும் அல்ல. உடம்பு உடம்பு புள்ள என்னைய ஜெயிக்க எவனும் இல்ல. மோதி பாரு அடி பாடு நீ போட்ட போட்டி போடு. எனக்கான ஒரு கூட்டம் அடமேலம்
மாட்டி ஆட்டம் போடு வாடி ஆடி வாடி ஆடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல ஆடி கண்ட மீனு கண்ணு ரெண்டும் இழுக்குது என்ன உன் பல்வரு சமுத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன ஆடி கண்ட மீனு கண்ணு ரெண்டும் இழுக்குது என்ன உன் பல்வரு சமுத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன உறிஞ்சு ஓதட்டுறைய என்னைய இதுக்கே முடிஞ்சு விட்டு சங்கு கலந்துறதா என்னையும் வதச்சு வாட்டி புட்டு அடிச்சிட்ட தங்க பாட்ட என் பக்கம் இல்லடி ஒன்னு தார உதட்டால நீ வெக்க விட்டு கட்டி கூட்டி வாடி ஆடி வாடி ஆடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல பத்த ரத்தினமே மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தாலாமே அதரவு கூறு என் அத்த பத்த ரத்தினமே மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தாலாமே அதரவு கூறு உன்னை விட்ட யாரும் இல்ல எனக்கு ஒட்டிக்கிற வாடி உள்ள கண்ணசைக்கும் நேரத்துல எனக்கு காதல் தீ மூட்டு உள்ள இதை தெரிஞ்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சு இந்த மச்சா சொல்ல கேளு இந்த உலகம் உள்ள வரைக்கும் நீ என்னோட தான் ஒட்டி வாழ வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல ஆடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி அடி வாடி 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 என் கருத்த உள்ள. இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். வாழ்க்கையில பல சந்தோஷங்களையும் துயரங்களையும் உணர வைக்கிறது வார்த்தைகளை கேட்கும் போதுதாங்க. ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்க வர விஷயங்களை உணர்வு பூர்வமா எடுத்துக்க வைக்கிறது முழுமையான காரணம் கேட்கும் திறன். இந்த உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் அமைதிங்கிற ஒரே உலகத்துல இருக்கிறவங்க தாங்க நம்ம ஜெயஸ்ரீ. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில இவங்களை பத்தி தான் சொல்ல போறேன். நம்ம ஜெயஸ்ரீ பிறக்கும் போது சாதாரணமா நம்ம எல்லாரையும் போல பிறந்தவங்க தான். சாதாரண ஸ்கூல்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பிறந்த குழந்தையின் அழுகுரலையும் கேட்டு மகிழ்ந்திருக்காங்க. யாரோ ஒருவர் அழுவதையும் கேட்டிருக்காங்க. சாதாரண வாழ்க்கையில ஒரு சக குழந்தையா வாழ்ந்துகிட்டு வந்தாங்க நம்ம ஜெயஸ்ரீ. சின்ன வயசுல பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்திருக்கு. அது குணமானும்னா பென்சில்னு ஒரு ஊசி போட்டாதான் நல்லதுன்னு டாக்டர் அந்த ஊசியை போட்டிருக்காரு. எல்லாருக்கும் எல்லா உடம்புக்கும் இந்த ஊசி ஒத்துக்காது. சில பேருக்கு தன்னோட கொடூர முகத்தையும் காட்டிடும். அந்த மாதிரி தன்னோட கொடூர முகத்தை பென்சிலின் ஊசி ஜெயஸ்ரீக்கும் காட்டிடுச்சு. பென்சிலின் ஊசி போட்டதுல 2 காதும் கேட்காம போச்சு. அதாவது 100% கேட்காம போச்சு நம்ம ஜெயஸ்ரீக்கு. டாக்டர் நல்லதுக்கு தானே அந்த ஊசிய போட்டாரு, வேணும்னேவா போட்டாருன்னு ஜெயஸ்ரீயோட அம்மாவும் அப்பாவும் அதை பெருசு படுத்தல. அப்படியே பெருசு பண்ணினாலும் தான் பொண்ணுக்கு காது கேட்கும் திறன் திருப்பி கிடைச்சிடவா போகுதுன்னு விட்டுட்டாங்க. தான் பொண்ணை நல்லா வளர்த்தே ஆகணும்னு தெளிவா இருந்தாங்க. ஜெயஸ்ரீயோட பெற்றோர் தொடர்ந்து படிக்க வச்சாங்க நம்ம ஜெயஸ்ரீய.
ஆனா ஜெயஸ்ரீயோட அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் கேட்கும் திறன் இல்லாதவங்களுக்காக சிறப்பு பள்ளி இருக்கிற விஷயமே தெரியல. ஜெயஸ்ரீயும் சிறு பிள்ளையா இருந்ததுனால அவங்களுக்கும் அத பத்தி ஒரு யோசனை இல்ல. அதனால 10வது வரைக்கும் ஜெயஸ்ரீ சாதாரண ஸ்கூல்லயே படிச்சாங்க. ஆனா முன்னைக்கும் இப்போதைக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில இருந்தது. ஜெயஸ்ரீயோட உலகுல அர்த்தமற்ற இரைச்சல்களுக்கு இடமில்லாம போச்சு. அனாவசிய கூக்குரல்கள் கிடையாது. தீயவற்றை கேட்க தேவையில்ல. இந்த மாதிரி பல நன்மைகள் இருந்தாலும் சாதாரண மனிதனை போல வாழ்க்கை இயல்பா இல்ல. மற்ற ஊனங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா ஜெயஸ்ரீக்கு காது கேட்கலங்கிறத யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல. அதே ஸ்கூல்ல படிச்சதுனால மத்த சாதாரண குழந்தைங்களை போலவே இவங்களையும் நடத்தினாங்க. கிளாஸ் டீச்சர் பாடம் நடத்தும் போது ஒண்ணுமே புரியாதாம். காது கேட்காட்டி முன்னாடி வந்து உட்காருன்னு பாங்களாம். சாதாரண மனுஷங்க யாராலையுமே ஜெயஸ்ரீயோட உலகத்தை புரிஞ்சுக்க முடியல. ஸ்கூல்ல கூட பரவாயில்லையாம். ஆனா இந்த பயணம் பண்றது இருக்கே அவ்வளவு கடினம்ங்க. நமக்கு எல்லாம் நல்லா கேட்கும் திறன் இருக்கும் போதே மத்தவங்க என்ன பேசுறாங்கன்றது ஒண்ணுமே புரியாது அந்த சத்தத்துல. அப்போ காது கேட்காதவங்க நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க. பஸ்ல ஏறி இருப்பாங்களாம். டிக்கெட் வாங்கிட்டியான்னு கண்டக்டர் கேக்குறது தெரியாதுல, அதனால அப்படியே நிப்பாங்களாம். ஆனா கண்டக்டருக்கோ அவங்க கண்டுக்காம நிக்கிற மாதிரி தோணுமாம். அதனால பயங்கரமா திட்டுவாங்களாம். இந்த மாதிரி தின வாழ்க்கையில கஷ்டங்களை சந்திக்காத நாளே இருக்காது நம்ம ஜெயஸ்ரீ வாழ்க்கையில. இது கூட பரவாயில்லங்க. சில பேர் காது கேட்கலன்னா என்ன, மிஷின் வாங்கி வச்சுக்க வேண்டியதுதானே கடுப்புல இவங்க நிலைமைய புரிஞ்சுக்காம புண்படுத்துற மாதிரி கூட பேசுவாங்களாம். ஆனா இது மெஷின் வச்சா கூட கேட்க முடியாத தன்மைங்கிறத சொல்ல முடியாம பல இடங்கள்ல தவிச்சிருக்காங்களாம் ஜெயஸ்ரீ. நம்ம ஜெயஸ்ரீயோட இந்த பிரச்சனைக்கு காக்லியர் இம்ப்ளான்ட்னு ஒரு ஆபரேஷன் இருக்கிறது தெரிய வந்தது. மண்டை ஓட்டுல ஒரு துளை போட்டு கேட்கும் திறனுக்கு காரணமான ஒரு நரம்பை தூண்டிவிட பேட்டரி பொருத்துறது தான் இந்த காக்லியர் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆபரேஷன். அந்த ஆபரேஷன் ரொம்ப ரிஸ்கானதுங்க. அதுல நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்கன்றதும் ஜெயஸ்ரீக்கு தெரிய வந்ததுனால அந்த ஆபரேஷன் வேண்டாம்ங்கிற முடிவுக்கு வந்தாங்களாம். இந்த காது கேட்காம போனது கூட கடவுள் தனக்கு கொடுத்த ஒரு தடைக்கல்லா தான் எடுத்துக்கிட்டாங்களே தவிர அதை ஒரு சுமையாவே எடுத்துக்கல. தன் வாழ்க்கை முடிஞ்சதாவும் எடுத்துக்கல ஜெயஸ்ரீ. 10ஆம் வகுப்பு எக்ஸாம முடிச்ச டைம்ல தான் கேட்கும் திறன் இல்லாதவங்களுக்கான பிரத்யேக ஸ்கூல் இருக்கிறது தெரிய வந்தது. அத பத்தி கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த ஸ்கூல்ல ஜெயஸ்ரீய சேர்த்தாங்க அவங்க அப்பா அம்மா. அந்த கேட்கும் திறன் இல்லாதவங்களுக்கான பிரத்யேக ஸ்கூல்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜெயஸ்ரீயோட வாழ்க்கையில மறுமலர்ச்சி ஆரம்பமானதுன்னு சொல்லலாம். தன்ன மாதிரியே பல பேரை பார்த்தது, அவங்க கூடவே இருந்தது எல்லாமே ஜெயஸ்ரீக்குள்ள ஒரு புது தைரியத்தையே கொடுத்தது. தான் மட்டும் இப்படி இல்ல, பல பேர் இந்த உலகத்துல தன்னை போல இருக்காங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையும் வந்தது. ஜெயஸ்ரீக்கு ஏத்த பள்ளியில சேர்த்ததுனால பாடங்கள்ல ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சுது. படிப்புலயும் நல்ல முன்னேற்றமும் கூடவே ஆர்வமும் அதிகமாச்சு. +2ல வணிகவியல்ல 198 மதிப்பெண் வாங்கி மாநிலத்துல முதல் மாணவியா வந்தாங்க ஜெயஸ்ரீ. ஜெயஸ்ரீயோட இந்த குறைபாடு அவங்க படிப்பார்வத்தை பாதிக்காதுன்னு நிரூபிச்சிருந்தாலும் தொடர்ந்து ஜெயஸ்ரீய சார்ந்த பலரும் அவங்க ஊக்கத்தை சிதைக்கிற மாதிரியே நடந்துக்கிட்டாங்க. ஆனா அதையும் மீறி தமிழ், இங்கிலீஷ்ல டைப்பிங் முடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் படிக்க ஜெயஸ்ரீ விரும்பினதுனால உனக்கு எது கம்ப்யூட்டர்னு கிண்டலா பேசினவங்க கூட சில பேர் இருக்காங்க. ஆனா இதை எதையுமே கண்டுக்காம ஜெயஸ்ரீ அவங்க விருப்பப்படியே கம்ப்யூட்டர் படிச்சாங்க. ஜெயஸ்ரீ கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டியது, மத்தவங்க என்னதான் நம்ம கனவுகளையும் ஆசைகளையும் கிண்டலாவோ இழிவாவோ பேசினா கூட நம்ம அதை பொருட்படுத்தாம நம்ம பாதையில பயணத்தை தொடரணும். அப்படி தொடர்ந்தோம்னா நம்மள கிண்டலா பேசினவங்க வியக்கிற அளவுக்கு நம்மளால வெற்றி அடைய முடியும். ஜெயஸ்ரீ கம்ப்யூட்டர் படிப்பை முடிச்சதும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில வேலை கிடைச்சது. கிடைச்ச வேலைய சந்தோஷமாவும் ஆர்வத்தோடையும் செஞ்சதுல 3 வருஷம் போனதே தெரியல நம்ம ஜெயஸ்ரீக்கு. அந்த கம்பெனில 3 வருஷமா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்பதான் சூர்யா நாகப்பன் அறிமுகமானாரு. அவரும் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. சூர்யா நாகப்பன் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேலை வாய்ப்புகளுக்கு உதவுற கேலிபர் ட்ரஸ்ட் நடத்திட்டு இருந்தாரு. ஜெயஸ்ரீய சந்திச்சதும் அவர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த மனைவிக்கான எல்லா அம்சங்களையும் ஜெயஸ்ரீ கிட்ட பார்த்தாரு. ஜெயஸ்ரீ தன் வாழ்க்கை துணையானா நல்லா இருக்கும்னு ஜெயஸ்ரீ வீட்டுல பேசினாரு. ஜெயஸ்ரீக்கும் சூர்யாவை பிடிச்சிருந்தது. பெரியவங்க சம்மதத்தோட ஜெயஸ்ரீக்கும் சூர்யாக்கும் கல்யாணம் நடந்தது. தன் கணவரோட இந்த நல்ல முயற்சிக்கு தானும் உதவணும்னு தோணுச்சு. அதனால கல்யாணம் முடிஞ்சதும் சூர்யா கூடவே ட்ரஸ்ட் நடவடிக்கைகள்ல தன்னை தீவிரமா ஈடுபடுத்திட்டாங்க ஜெயஸ்ரீ. கேட்கும் திறன் இல்லாத பெண்களுக்கு டைப்பிங், எம்ப்ராய்டரி மாதிரியான விஷயங்கள்ல பயிற்சி கொடுத்தாங்க. சில பேருக்கு பிறவில இருந்தே காது கேட்காது. சில பேருக்கு ஏதோ ஒரு விபத்தால காது கேட்காம போயிருக்கும். அதனால எல்லாருக்கும் சைகை மொழி புரிஞ்சிடும்னு சொல்ல முடியாது. புரியாதவங்களுக்கு நடிச்சு காட்ட வேண்டியிருக்கும். பொதுவா நாம மத்தவங்களோட பேச்ச கேட்க தான் மொழியை கத்துக்க முடியும். ஆனா
பிறந்ததுல இருந்தே கேட்கும் திறன் இல்லாதவங்களுக்கு இதுவும் கஷ்டம். பல வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமே தெரியாது. இந்த எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம ஜெயஸ்ரீ. தான் எந்த ஒரு உதவியும் இல்லாம மன அழுத்தத்தை கடந்து வந்ததுனால அதோட கஷ்டங்களை நன்கு உணர்ந்திருந்தாங்க நம்ம ஜெயஸ்ரீ. தான் பட்ட கஷ்டத்தை மத்த யாரும் படக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விதமான விஷயங்களையும் சொல்லுவாங்களாம். அப்படி அவங்க கிட்ட பேசும்போதே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்புகள்ல சிறப்பு சலுகைகள் இருக்கிற விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்களாம். இந்த மாதிரி பல தடவை அரசு வேலைகளை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் நமக்கு ஏன் அரசாங்க வேலை கிடைக்கலங்கிற கேள்வி ஜெயஸ்ரீக்குள்ளேயே வந்துதான். அதனால கணவர்கிட்ட கேட்டாங்களாம். அதுக்கு சூர்யா, நீதான் அதுக்கு எந்த முயற்சியுமே எடுக்கலையேன்னு சொன்னாராம். சரி, எல்லாத்தையும் முயற்சி பண்ணிருக்கோம், இதையும் தான் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு முயற்சி செஞ்சாங்களாம். அப்படி முயற்சி எடுத்ததுல அஞ்சல் துறையில சார்ட்டிங் அசிஸ்டன்ட் வேலை கிடைச்சது நம்ம ஜெயஸ்ரீக்கு. அரசாங்க வேலை கிடைச்சிச்சேன்னு திருப்தியில அதோட அமைதியா விடல நம்ம ஜெயஸ்ரீ. முன்ன விட அதிக வேகத்தோட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சேவையை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாங்க நம்ம ஜெயஸ்ரீ. ஜெயஸ்ரீக்கு நைட் ஷிஃப்ட் வேலை தாங்க. அதனால நிறைய நேரம் கிடைச்சது. அந்த நேரத்தை அவங்க ட்ரஸ்ட் பணிகளுக்காக ஒதுக்கினாங்க. சைகை மொழி கத்து கொடுக்கறது, சுய தொழிலுக்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கறது, கவுன்சிலிங்னு தன்னை பிஸியாவே வச்சுக்கிட்டாங்க ஜெயஸ்ரீ. இது மட்டும் இல்லாம டிடிபி, மல்டிமீடியா, அனிமேஷன் தன்னுடைய கம்ப்யூட்டர் அறிவையும் வளர்த்துக்கிட்டாங்க ஜெயஸ்ரீ. இந்த மாதிரி பல பயிற்சிகளை கொடுக்கறதுனால கேலிபர் டெஸ்ட்ல பல பேர் உலகத்தை எதிர்த்து போராட தைரியமா முன் வந்தாங்க. பல பேர் நல்ல திறமையுடையவங்களா மாறினாங்க. இவங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில கேலிபர் ட்ரஸ்ட சேர்ந்த பல பேருக்கு தனியார் நிறுவனங்கள்ல வேலை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே 8 லட்சம் பேர் கேட்கும் திறன் இல்லாதவங்களாம். ஆனா இந்த 8 லட்சம் பேரை பத்தி நாம யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறோங்க. ஏன் சாதாரண ஒரு பொழுதுபோக்கு விஷயமான சினிமா கூட இவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. காரணம், இன்னைக்கு வர படங்கள்ல சப்டைட்டில்ங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்கிறது இல்ல. அடுத்து சைன் லாங்குவேஜ். எந்த வேலைக்கு போகும்போதும் தாய்மொழி தவிர கூடுதல் மொழிகள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறத ஒரு சிறப்பு தகுதியா பாக்குறவங்க நம்ம. சைகை மொழியையும் அப்படி பார்க்கலாமேன்னு சொல்றாங்க. டிக்கெட் கவுண்டர்ல கேட்கும் திறன் இல்லாதவங்களுக்காக ஒரு பகுதியை ஒதுக்கலாம். தனியா பயணம் பண்றவங்களுக்கு இது உதவியா இருக்கும். கேட்கும் திறன் இல்லாதவங்களுக்கு ஸ்மார்ட் போன் கொடுக்கலாம். இப்படி இன்னும் பல விஷயங்களை மனசுல வச்சிருக்காங்க ஜெயஸ்ரீ. அவங்க ட்ரஸ்ட் சார்பா பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவசமா சைகை மொழி பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துறாங்க நம்ம ஜெயஸ்ரீ. ஜெயஸ்ரீயோட நீண்ட நாள் கோரிக்கை சைகை மொழிய பள்ளிக்கூட பாடத்திட்டத்துல சேர்க்கணுங்கிறது தான். அமைதியான அவங்க உலகத்துல அர்த்தத்தோட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ இது பெரிய அளவுல கை கொடுக்கும்னு நம்புறாங்க. எத்தனையோ பேர் தன் ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் செதச்ச போது கூட அதையெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு ஜெயஸ்ரீ மேல வந்திருக்காங்க. தான் குறைய நினைச்சு என்னைக்கும் மூளையில முடங்காத ஜெயஸ்ரீ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ விஐடி பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. This song is presented by Spark X Music Band. காற்றோடு அனுப்பிடு. நேரம் நல்ல நேரம், மாற்றம் புது மனித
மனிதன் உன்னோடு உருவாகட்டும். மார்கழி விடை பெற்றால் தை மகள் பிறக்கின்றாள். தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. நல்லதோர் முதுமொழியாம் நற்காலை பொழுதினிலே தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. உள்ளமும் உடலும் வாழ்க்கையில் வளர்ந்திட தை மகள் பிறந்து விட்டாளே. கவலை கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் வரைந்திட தை மகள் பிறந்து விட்டாளே. வேரோடு வேராக வளரும் பயிருக்குள் ஒன்றி வாழும் உழவனே. நம்பிக்கை விதைக்கின்றாய் கனிகளை விளைவித்து பிறர் வாழ உன் வாழ்வை தியாகம் செய்தாய். This song is presented by Spark X Music Band. கரும்பு தோட்டத்துல ஏழை மக்கள் களை எடுக்கையில கருக்கருவா போல தோகை கைகளை கிழிக்கும். கசியும் வியர்வை காயத்துல பட்டு தனலா எரியும். உடம்பு தனலா எரியும். கரும்பு தோட்டத்துல ஏழை மக்கள் களை எடுக்கையில கருக்கருவா போல தோகை கைகளை கிழிக்கும். கசியும் வியர்வை காயத்துல பட்டு தனலா எரியும். உடம்பு தனலா எரியும். 2 மாத கை குழந்த மனதா 2 மாத கை குழந்த எரணையில் தூங்க வச்சு 2 மாத கை குழந்த எரணையில் தூங்க வச்சு கண் விழித்து பார்க்க முன்னே வேலைக்கு போனோம். கரும்பு சோலைக்குள் போனோம். பாடுபட்டு என்னாத்த கண்டோம். பட்டினியால் என்னாலும் நொந்தோம். பாடுபட்டு என்னாத்த கண்டோம். பட்டினியால் என்னாலும் நொந்தோம். தன்னே நன்னே நான நன்னே யமனதா தன்னே நன்னே நான நன்னே தானே நன்னே நான நன்னே தான நன்னே நான நன்னே தனநானே தானே தனநானே. பழுத்த கிளவி முதல் மனதா பழுத்த கிளவி முதல் பாய் குடிக்கும் பிள்ளை வரை பழுத்த கிளவி முதல் பால் குடிக்கும் பிள்ளை வரை கண் விழித்து பார்க்கும் முன்னே வேலைக்கு போனோம். கரும்பு சோலைக்குள் போனோம். பாடுபட்டு என்னாத்த கண்டோம். பட்டினியால் என்னாலும் நொந்தோம். கரும்பு தோட்டத்துல ஏழை மக்கள் களை எடுக்கையில கருக்கருவா போல தோகை கைகளை கிழிக்கும். கசியும் வியர்வை காயத்துல பட்டு தனலா எரியும். உடம்பு தனலா எரியும். பட்டினியால் நான் இருந்தேன் மனதா பட்டினியால் நான் இருந்தேன். பட்ட கடன் தீரவில்லை. பட்டினியால் நான் இருந்தேன். கடன் கொடுக்க யாரும் இல்ல. பாடுபட்டு பொழப்பு நடத்த காட்டுக்கு போனோம். கரும்பு சோலைக்குள் போனோம். பாடுபட்டு என்னாத்த கண்டோம். பட்டினியால் என்னாலும் நொந்தோம். தன்னே நன்னே நான நன்னே மனதா தன்னே நன்னே நான நன்னே தானே நன்னே நான நன்னே தான நன்னே நான நன்னே தன நான
song is presented by Spark X Music Band. இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. பெருக்குத்தான் தமிழகத்து ஆத்துல தண்ணி வரும். ஆடிப்பட்டம் தேடித்தான் நாங்கள் எல்லாம் விதைக்க ஆரம்பிப்போம். தேர உழுது முடிச்சு ஏத்தம் இறக்கும் போது ஏலேலோ மெட்டு கட்டி பாடுவோம். தமிழர் நாட்டுப்புற மகிமையத்தான் கூறுவோம்.
தமிழ நாட்டுப்புற மகிமையத்தான் கூறுவோம். ஆடி பெருக்குத்தான் தமிழகத்து ஆத்துல தண்ணி வரும். ஏனல் முளைச்சு வெத வரும், வெத முளைச்சு நாத்தாகும், நாத்து வந்தா கருது வரும், கருது வந்தா நெல்மணியும் காய்ச்சு குழுங்கும். கருவா கைய வெட்டும், வெட்டிய இடத்தில் ரத்தம் கொட்டும், சுண்ணாம்ப குறைச்சு வைப்போம், இல்லைன்னா சும்மா தான் வேலைய பார்ப்போம். காடு கடனி களத்து மேட கடைசி வரைக்கும் காத்து இருப்போம். துயரங்களும் ரொம்ப எங்களுக்கும் இருக்கு, இருந்தாலும் எங்களுக்கு பாட்டு தான். இருந்தா சோறு தண்ணி தேவையில்லை கூத்துத்தான், இருந்தா சோறு தண்ணி தேவையில்லை கூத்துத்தான். ஆடி பெருக்குத்தான் தமிழகத்து ஆத்துல தண்ணி வரும். தை மகளும் பிறந்துட்டா புது நெல்லு அவிச்சுட்டா பொங்க வச்சு பூசை செய்வோம். தை மகளை கும்பிட்டு வரவேற்போம். பச்சரிசி அச்சு வெள்ளம் பொங்க அரிசி நஞ்சையலும் கன்னி பொங்க காணும் பொங்க மாட்டு பொங்க மண் வளத்தின் மகிமை சொல்லும். மல்லு வேட்டி மடிச்சு கட்டி ஆம்பளைங்க காலையடக்க குளவ போட்டு பாடு இது வீர தமிழநாடு. கும்மி கொட்டி ஆடுவோம், தை பொங்கலோ பொங்கல் என்று பாடுவோம், தை பொங்கலோ பொங்கல் என்று பாடுவோம், தை பொங்கலோ பொங்கல் என்று பாடுவோம், தை பொங்கலோ பொங்கல் என்று பாடுவோம். இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி. இளையராஜா. இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி. இளையராஜா. எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு, புடுற புடுற. எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு, எங்க ஊரு ஜல்லிக்கட்டு எதிர நின்னு மல்லு கட்டு. செத்து பொழைச்சு வந்தானா செவலக்கார, மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார. செத்து பொழைச்சு வந்தானா செவலக்கார, மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார. காலையோட நெத்தியில பதக்க சங்கிலி ஜெயிச்சா, கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி. காலையோட நெத்தியில பதக்க சங்கிலி ஜெயிச்சா, கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி. எத்தி பறக்க முட்டி பாரு, எத்தி முல நீயும் தொட்டு பாரு. கால அது கதற விடுவால, வளஞ்சகம் பூக்கால அது வரி புளிய போல. காரி கால கருத்த கால தெரிய விடும் 100 கால. இறங்கி எட்டி பூடி இளவட்ட கால, இறங்கி எட்டி பூடி இளவட்ட கால. எத்தி பறக்க முட்டி பாரு, திமுல நீயும் தொட்டு பாரு.
பச்சை நட்டி கால அது சுருள விடும் வாழ, செவந்த நட்டி கால அது செதற விடும் வாழ. ஏ மாஞ்சு புடி மடக்கி புட்டி ஒத்த கையில் தூக்கி அடி. பக்கப்பட்டு வந்து நிப்பா வஞ்சி கோடி, பக்கப்பட்டு வந்து நிப்பா வஞ்சி கோடி. எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு. இறங்கி வாடா நீ வீர மகன் தாண்டா, சிங்கம் வந்தா கூட நீ சீறிக்கிட்டு போடா. ஏ தோல தட்டு தொலைய தட்டு அச்சத்தெல்லாம் அறுத்து கட்டு. எட்டாத சிகரம் இல்ல கொடியா கட்டு, எட்டாத சிகரம் இல்ல கொடியா கட்டு. எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு. எங்க ஊரு ஜல்லி கட்டு எதிர நின்னு மல்லு கட்டு. எத்து பொழைச்சு வந்தானா ஜமலக்கார, மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார. எத்து பொழைச்சு வந்தானா ஜமலக்கார, மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார. காளையோட நெத்தியில பறக்க சங்கிலி ஜெயிச்சா, கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி. காளையோட நெத்தியில பறக்க சங்கிலி ஜெயிச்சா, கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி. சிரிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா, தரிசு விளைஞ்சது போல மனசு நிறைஞ்சிருக்குமானே. அடி பொண்ணே எங்க பாதுர குடி ஊர் மண்ணே. அடி பொண்ணே எங்க தஞ்சாவூர் மண்ணே. முத்தா அத்த மக சிரிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா. முத்தா அத்த மக சிரிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா. தரிசு விளைஞ்சது போல மனசு நிறைஞ்சிருக்குமானே. அடி தரிசு விளைஞ்சது போல மனசு நிறைஞ்சிருக்குமானே. அடி பொண்ணே எங்க பாதுர குடி ஊர் மண்ணே. அடி பொண்ணே எங்க தஞ்சாவூர் மண்ணே. முத்தா அத்த மக சிரிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா, மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா. வேப்பங்கா தடிக்க அடி வெள்ளரி பூ வெடிக்க, ஆத்து மணலில் பேர அடி எழுதி பாப்பவாவா. வேப்பங்கா தடிக்க அடி வெள்ளரி பூ வெடிக்க, ஆத்து மணலில் பேர அடி எழுதி பாப்பவாவா. பஞ்ச பூமியிலே ஏனெஞ்ச உழுத புள்ள, கெஞ்சி பேசும் காற்ற நீ குற்றம் சொல்லலாமா. செவக்காட்டு மண்ணுல சேர்ந்து நடந்தா பாதம் பூசுமே மகாராணி. தலனி சாய மாமன் மடிதான் இலவம் பஞ்சு தலகானே. தலனி சாய மாமன் மடிதான் இலவம் பஞ்சு தலகானே. முத்தா அத்த மக சிரிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா, மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா. களப்ப கவி எழுதும் சிந்தும் வியர்வை உயிர் தழுவும், விதைச்சது முளைச்சது போல நீ நினைச்சது நடக்கும் வாடி. களப்ப கவி எழுதும் சிந்தும் வியர்வை உயிர் தழுவும், விதைச்சது முளைச்சது போல நீ நினைச்சது நடக்கும் வாடி. அடுத்தது மாசம் மாசி அடி அழகே அத நீ யோசி. தோளுல விழுமே மாலை சொந்தமாக போற கால, உழைச்ச கூலிய உன் கையில் கொடுப்பேன் மிச்சம்
மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா பரிசு விளைஞ்சது போல மனசு நிறைஞ்சிருக்குமானே அடி பொண்ணே எங்க தஞ்சாவூர் மண்ணே முத்து முத்தா அத்தமாக சிரிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா மனச பட்டா போட்டு தான் புடிச்சா சித்திரை கொள்ளும் நேரமிது சித்திரை பெண்ணே பாடல் தொடு இதழ்களை சேர்த்து கைகளை கோர்த்து காற்றினில் நுழைந்து பாடல் தொடு காதலில் மூழ்கும் காலமிது நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது தோகை விரித்தாடி இருள் போர்வை நிறம் மாறி வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ இளங்குயிலின் சதிசூடி மரநிழலில் கவி பாடி கான்மழையின் காலத்தில் குளிரேற்ற கண்ணிமையும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது நெடுங்கிளைகள் வளர்ந்தோடி பசு மரங்கள் சுமை கூடி பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் சுடர் விழிகள் வழியோடி மிடரிடையே மொழி தேடி கண் அசைக்கும் நேரத்தில் களி கூட்டும் சிலை முகமும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் KP ஆனந்த். தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe, and of course through the radio. But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello VIT, you're listening to VIT Community Radio 90.8. And this is your show Travel Bonanza with your host Ashika and Anjali. So today we have a very interesting destination for you guys. It's of course Goa. I know the first thing you think about when you say Goa are beaches, but of course Anjali has something else in mind. Well, Ashika, did you know that Goa is actually considered to be the middle class honeymoon destination spot for a lot of people? Okay, wow, that is well said. I did not know about that.
But today we're going to talk about a very interesting aspect of Goa. Goa has a very rich cultural diversity that has been an outcome of very rich history. So before we begin, I thought I'd give a glimpse of why Goa is so exotic. We won't jump into ancient history, don't worry. So Goa, being a port, was invaded or rather conquered by various empires, including the Ottoman Empire, the Muslim Empire. This was of course overtaken by, you guys must be knowing, by the Portuguese in the late 15th century, when Vasco da Gama, as we know, discovered the route to India through Calicut. The Portuguese also took shelter in Goa, so they conquered and spread Christianity. Thus commenced the Christian world with the influence of Portuguese language, culture, and of course wealth due to the spice trade. Goa thus became home to more than 300 churches. It became the vice imperial seat for the Portuguese Empire of the East. Now, interestingly, something really interesting that I'd like to share with all of you is that even post-independence, the Portuguese were unwilling to just leave India. Till India, under the command of then Prime Minister Jawaharlal Nehru, with the help of the militants, invaded and liberated Goa in the 17th of December 1961. So that is way past the actual independence of India. And this was a solid 450 years ruling of the Portuguese. So you could imagine that why Goa still remains a multicultural hotspot for tourists all over the world. Goa is a well-connected state and it's got an international airport. And honestly speaking, it does require an international airport considering all the tourists that keep visiting Goa all the time. That explains the millions of foreigners in Goa that you see all the time. And of course, you have other connections to Goa. And for probably in a lower budget, you could probably take a train or probably take a long drive from the various destinations. And of course, for the honeymoon couples, you have, I'm not sure if it would be very apt for you guys, but probably in the future, you could probably take a cruise from Bombay. There are cruises which go every other week from Bombay to Goa. So you don't have to worry about how to get to Goa because believe me, you are very well connected and it's the hotspots of India. So you will get there and you will have a brilliant time. So let's move on to the next segment, which is tourism and what to do in Goa, basically. So we're going to tell you what to actually do or where to go in Goa. So Ashika was speaking about history. Now I'm going to just turn over to the tourism because as we all know, Goa is one of the most sought after tourist destinations in India. Now, over 450 years of Portuguese rule and influence of Portuguese culture presents to visitors to Goa a different environment than anywhere else in India. Goa, as Ashika said, is famous mainly for its beaches, churches, and cruises and food, obviously. Now, Goa has two World Heritage sites. The Basilica of Bom Jesus is a 3-story church with a fusion of architectural styles with marble floors inlaid with precious stones. The relics of Saint Francis Xavier, a Catholic missionary, are kept in a silver casket, adorned in a crystal urn. Saint Francis Xavier was regarded by many Catholics as the patron saint of Goa. But it sounds incredible, doesn't it? So when you actually go to Goa, you just have to visit this church, considering it's one of the World Heritage sites in India. Also famous is the Church of Saint Francis of Assisi in Old Goa and the Chapel of Saint Catherine, which is dating from 1510, which is also incidentally in Old Goa. A couple of other churches that you have to visit are the Saint Kajitoa Church and Saint Augustine Church. Goa also has the sanctuary of Saint Joseph Vaz, the Pilar Monastery, and a number of other beautiful structures. Also famous is the statue of the Bleeding Jesus on the crucifix at the Santa Monica Convent in Velha, Goa. In many parts of Goa, mansions that had been constructed in the Indo-Portuguese style are still standing strong. Have you heard of these old Latin quarters that are present in Goa, Ashika? Okay, I heard that there's some township type of... Yeah, so there's this old Latin quarter called the Fontanhas in Panji that has been declared as a cultural quarter, in fact. It showcases the life, the architecture, and the culture of Goa. Now, if you take a stroll through this neighborhood, you will definitely feel like you're not in India.
with narrow streets and colorful villas, and with a number of statues of famous Christian historical figures, you would just be overwhelmed by the beauty of this place. Some influences from the Portuguese era are also visible in Goa's temples as well. Shanta Durga Temple, the Mangueshi Temple, and the Mahalasa Temple. Yeah, I think the most beautiful thing about Goa is that there's so many cultures all mixed together. Like whether you take the Portuguese culture, so you have the churches, and then you have the forts, which you'll probably be talking about, and then you have the temples, which is the influence of the Indian culture. So it's all mixed together, and this cocktail is just amazing. It makes Goa truly beautiful. So you guys know by now that it's a destination definitely you guys shouldn't visit. So yeah, back to you. Exactly. It's like all in one. It has everything that anyone can possibly want to. As Ashika just mentioned, equally famous are the forts in Goa. A couple of them, like Fort Aguada, Ponda Fort, Cabo de Rama, Colvale Fort, etc. Fort Aguada and its lighthouse is a well-preserved 17th century Portuguese fort on Singuim Beach overlooking the Arabian Sea. Interesting fact, the fort got its name Aguada, which means water, owing to the freshwater spring within the fort that provided water supply to the ships that used to stop by. Did you know about this? So wait, this is where the river meets the sea. Yes, exactly. It must be definitely some destination to see. And also famous is the Ponda Fort, which is located in Ponda and was initially built by the Muslim forces of Adil Shah and then destroyed by the Portuguese. Now currently it has a statue in honor of Shivaji inside it. So you're trying to tell me that like the churches are mostly like built by the Portuguese, the temples by the Indian influence, and the forts by the Muslims. More like a combination of everyone, especially the Ponda Fort. It was initially built by the Muslim forces and then destroyed by the Portuguese and then taken over by the Shivaji Empire. Wow, that is quite diverse. Yes. Also, Goa has a few museums, two important ones being the Goa State Museum and the Naval Aviation Museum. In fact, the National Institute of Oceanography is also located at Dona Paula in Goa. Yes, so I think that's with the history, right? Yes, that concludes our churches and forts and all the historical sites in Goa. Now, probably like the highlight of Goa. So let's get to the beaches. And when I'm talking about beaches, there are hundreds of beaches in Goa. Basically, it's more like an island, though it's actually not an island. But there are beaches you can name from like A to Z, there are beaches. So let's talk about the famous beaches, of course. We'll talk about the first beach, which is the postcard perfect beach. It's called the Palolem Beach. This is basically a calm bay and the palm fringe sands, etc. It's just a beautiful, beautiful view for you guys. Now, so we were talking about the history. Now let's get to the highlight of Goa, the beaches, of course. And when you're talking about beaches in Goa, they're beaches from A to Z. But I'm going to just talk about a few of the famous beaches in Goa, of course. So the first beach I'd like to talk about is known as it's probably like the best beach in Goa. It's postcard perfect. It's a calm bay and it's known to have palm fringe sands, which means like that you have palm trees surrounding the entire beach. That is definitely vibrant, right? And what makes it even more amazing, there are plenty of things to do in that beach. It is the highlight of Goa, so it's the top tourist destination in Goa. It has thatched restaurants and it's the safest place for swimming. So if you're up for a swim, this is the place that you have to be. And of course, since it's the top tourist destination out there, you have a lot of souvenir shops and this is a place where you can actually shop. Apart from that, you of course have the adventure sports in that beach. Deal with that entire thing a little bit later. So of course you have kayaking in the Palolem Beach. That is pretty amazing. And then you can also hire bikes to nearby beaches. So basically Goa is surrounded by beaches. It's almost like an island. So yeah, you can probably hire a bike and take the ride all the way to the nearby beaches. So every other meter, you'll probably bump into another beach. It's a bit of an exaggeration, but close to it. Then you have, of course, the waterfalls and the wildlife parks which are close to this place, which you can also take a bike and go to. We will delve with the wildlife parks a little bit later. Now, the Palolem Beach is pretty famous because this is a place which is very vibrant. So people will be awake and there on the beach 24/7. So you can chill at night listening to live music which they'll be playing there. It's beautiful.
And of course, you have tranquility and vibrance throughout the beach because there are certain periods when nobody is there on the beach, and during the day and during the late nights, of course, there are people enjoying live music and, of course, kayaking, etc. So it is a place that you definitely do not want to miss. And as I said earlier, it is postcard perfect. Now, the next beach that I'll be talking about is the Patnam Beach. Now, the Palolem Beach, as I said, is one of the top tourist destinations in Goa. Now, you could imagine it would be pretty crowded, right? Because it would be filled with tourists. If you want a less crowded beach, more of tranquility, and probably you want to spend time with yourself or like family or relatives or your friends, etc., you could go to probably the Patnam Beach. It is quiet and definitely friendly. It has relaxed beach shacks, and of course, you can surf there and swim. So it is perfect for you. And the only commercialization is the souvenir shacks along the main beach road, not even along the beach sands, but then along the beach road. So if you want a less crowded, more calm and tranquil beach, then you have to go to the Patnam Beach. So after the Palolem Beach, if you want to escape from all that buzz, you can always go to the Patnam Beach. Then you have the Agonda Beach. And as Anjali mentioned, she talked about the forts. This is a beach which is along the fort, and this is known as the romantic beach for a lazy day. So it's best for like sunset walks if you're going as a couple or with your friends or family. So this is the place to be. The sea is rough, of course, so no swimming is permitted. It's probably an unlikely option. And of course, it's picture perfect. And the most interesting thing about the Agonda Beach is the Turtle Center. Now you're wondering, what is the Turtle Center? Of course, this is a brilliant showcase for the tourists, something that you definitely do not want to miss. So probably when you visit the forts, you could probably step into the Agonda Beach, which has the turtle center, which contains eggs, the turtle eggs. So you actually can watch the turtles walk along the sands and then nestle into their area. So it's a beautiful scene, it's a beautiful showcase. So if you're going to all the beaches, do not miss the Agonda Beach. Now we're talking about beaches. I just want to mention about Donna Paula Jetty. I think Anjali had mentioned it before. It is a secluded bay, so it's filled with vibrance. And of course you get like cruises from there, which we'll be talking about later. And then you have the Marmugao Harbor. I hope that is the way you pronounce it. Now this place is really special because we have two rivers, the Mandovi River and the Zuari River meet the Arabian Sea. So this is something that you really don't want to miss. So there are two rivers meeting the Arabian Sea. So the estuary has particular endangered species which are present in that area. So it is a place also for like wildlife growth. So this endemic species is also something that you don't want to miss when you go to Marmugao Harbor. It is not exactly a tourist destination and not many people know about it. So it will be a good place to go. Like, I hope you get the information through this. Now, so we talked about the beaches. Now, directly after the beaches, let's go to the adventures. So we're talking about the adventure sports. I know it's something that all of you have been waiting for. So we'll talk like for going towards the area where the adventure sports actually take place. You have to probably take a cruise. And the cruise will start from Fort Aguada, like I stated, the Sinkoram or the Panjim Jetty. So the Fort Aguada, as I mentioned, was a former Portuguese military fort and a prison, which already Anjali had mentioned. So basically in this place, as you take the cruise, you can of course before taking the cruise in the shore, you can swim along the shore. But once you go into the cruise, the boat will actually halt in the middle of the sea. And in the middle of the sea, you can dip in the blue-green waters. You can maybe probably even swim along with dolphins. Yes, dolphins is what I'm talking about. In Goa, dolphins is what I'm talking about. You heard it right. Of course, this cruise is famous for what we call the dolphin watching. So probably you can see the dolphins dancing around the waters. Probably you get lucky, you can swim along with the dolphins. And of course, you can witness the famous kingfisher of Goa. So you'll be swimming along with like probably kingfishers on one side and dolphins on one side while they'll be dancing over the water. So it's something that you definitely do not want to miss. So we talked about dolphin spotting. Dolphin spotting is also possible in the Grand Island. Yes, definitely. And the word definitely goes up to what it is. Thing that is famous about Grand Island is the snorkeling. Snorkeling, I'm sure all of you have heard about. This where it's somewhat like scuba diving. So probably you go underwater and then you get to witness the colorful fauna and flora of the deep marine.
And not to mention, so obviously you're not going to miss the snorkeling if you go to Grand Island. And after the snorkeling, you would probably get on a boat for a cruise, and that will allow you to fish if they halt in a particular destination. So all this often comes in a package in Goa. As a tourist, you'll be offered packages to go through dolphin watching or dolphin spotting and snorkeling all together, and fishing all as a package. So they'll come in packages, probably reduce the cost based on that. So you could choose the package, and you don't have to worry about how to get the access through it, because you have guides all around Goa, and they'll just be hunting around you all the time and forcing you to come up with a join any package as such. So if you talk about adventure sports, you definitely do not miss dolphin spotting, snorkeling, and fishing. Fishing is not so adventurous, but I guess it's pretty exciting. Now, another thing that I wanted to talk about was the wildlife. But then before I get into the wildlife, Anjali will tell you about the cruises, which I've been continuously mentioning on and off. Yes, so as Ashika just mentioned, Goa is very well known for its cruises. Goa offers river cruises as well as sea cruises. Now, a couple of the cruises take you up to Mandovi River into the Zuari Bay or to Aldona. It's a trip full of fun and entertainment, while different varieties of Goan cuisine is provided. Professional troupes perform the Dekni temple dance, the Fugdi dance, and the Kornedinho dance. I honestly hope I've been pronouncing them properly. So if you go to Goa, make sure you get on a cruise as well and watch the beautiful view along with a dash of traditional Goa dancing and a dollop of their amazing cuisine. We'll talk about the cuisine, of course, in the next segment. I know you guys are waiting for that. So as I mentioned, I had informed you earlier that we'll talk about the wildlife of Goa. I'm sure you guys must have not come across this because, Goa means beaches or maximum the historical architecture. But the wildlife is pretty exotic in Goa. Goa is home to a number of wildlife sanctuaries. You have the Kotigao Wildlife Sanctuary, the Bonla Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavi Wildlife Sanctuary. So these three sanctuaries are very, very famous in Goa. And as I mentioned before about the packages, so probably you would be offered a package when you go through these wildlife sanctuaries. Before I go into the other interesting wildlife tourist destinations, one thing that you need to know is Goa is home to the Western Ghats, of course. So you have the endemic species of the estuaries and the seas, of course, and the rivers and the estuary areas. And of course, you have the Western Ghats. So it's again, not only is the history all mixed, it is also the wildlife of Goa, which is pretty diverse. So when I was talking about wildlife, so let's move into something really interesting. There's something called the Kumbarjua ferry. This is a ferry ride which will take you to an interesting package. So this package contains the crocodile spotting. I know, sounds amazing. And then you have the spice plantations, and then you have the elephant rides and the elephant bathing. I know it sounds really super, super interesting. So we'll talk about the crocodile spotting. So as you go along the ferry, you can actually see children swimming along with the crocodiles. And when I'm talking about children, I mean the native children, of course. I'm not sure how far they'll let you jump into the water and swim along with the crocodiles, but that is something that you definitely witness as you go along the ferry. So crocodile spotting is something that is definitely going to blow your mind. And as you go past, they will stop at a place where there are incredible fauna. You have the spice plantations. So the diversity of Goa would be seen there. And Goa, as we know, was famous for its spices. The spice trade of Goa is world renowned. So that is something that you will witness if you take the Kumbarjua ferry. I hope I'm pronouncing it right again. And as you go across the spice plantation, adjacent to it, you have the elephants right out there. And the interesting part, of course, you have elephant rides everywhere, but here you get to actually bathe an elephant. So you, of course, it's for a prize, and then you get to bathe the elephant. So it's something that you do not want to miss. So if you get an opportunity for this package where you can witness the crocodiles or the spice plantations or the elephants, do not miss it. So the wildlife of Goa is something probably you haven't heard about, but now you know. So after the beaches, probably you can head for these packages. So the sanctuaries and the ferry ride with all these packages is something that you have to delve into. Now we're talking about all this. Now the main segment is what to eat in Goa. So Anjali. Well, as we all know,
Goa is located in an area with a tropical climate. So the Goan cuisine mainly consists of intensely spiced and flavored food items. It's basically similar to Malwani or the Konkani cuisine. The cuisine is mostly seafood based, most of them being pomfret, shark, tuna, crabs, lobsters, etc. Also, interesting fact, the Portuguese brought potatoes, tomatoes, pineapples, guavas, and cashews from Brazil to Goa. Did you know that? Okay, I definitely did not know that. I thought that India grows its own tomatoes and potatoes. But of course, Portuguese, with this huge influence from various countries, exported that. That is very interesting. I know. And it was apparently Hindu civilization did not know anything about tomatoes and potatoes till before Portuguese actually brought them. Wow, I'm glad we told that to the listeners. I definitely did not know that. Now, the most popular alcoholic beverage in Goa is fenny. It's made out of cashews as well as coconuts. What a combination. I know. So that was about the food and the drinks, but let me name a few cuisines of Goa. You have the prawn balcho, which I'm guessing is a prawn dish. And then you have the fish ricciado. These are all Portuguese dishes, by the way. And then you have something called the sorpotel. This is very interesting. Listen carefully. This is like a mix of pork, liver, heart, and kidney. So it's thick and super spicy, and hopefully it is yummy. I definitely did not try that. I don't know about Anjali. Did you try that? I don't think I tried that either. Then you have like the choricos sausages, which is again pork. And then you have the chicken sakuti. Yes. So these are all like Portuguese dishes, traditional Portuguese dishes. And the other dishes which Anjali mentioned about are typical Goan Konkani cuisines. If you're going to Goa, you might as well try all these cuisines. And after the cuisines, do not forget to try the sweets. There's something called the babinka and the dadal. Do you have any idea about them, Anjali? Yeah, I've heard ki bebinka is a form of halwa. It's made up of a lot of ghee. I honestly, in my opinion, I didn't really like it much. It was really oily and it wasn't really very tasty either. Okay, that is probably her opinion, but for all those people with a sweet tooth, I think bebinka would be a good choice, right? True, that's true. So yeah, guys, do try the cuisine of Goa. Do not stick to your staple food. Just go on with the prawn balchao or your bebinka sweets. So you'll definitely have a good time when it comes to food also. So with this, we come like to the end of the program. So we've covered the history. We've covered the churches, we've covered the forts, we've covered the mansions, we've covered the heritage sites, the beaches, and the wildlife events, and of course the cuisine of Goa. So this exotic blend makes Goa one of the top destinations of India. And as Anjali mentioned, the middle class honeymoon destination. So if you guys are planning to go either with your friends or family or in the future for your honeymoon, Goa is definitely the best destination for you guys. So do not miss all that we said, and hopefully you guys would have an amazing time in Goa. And of course, go during the season, because when I had visited, it was during January and this was right after New Year's. So when I went, all the restaurants were closed, all the shacks were shut. So basically, I did not enjoy Goa the way it was supposed to be. So go in the right season and of course, witness all the exotic vibrance of this beautiful destination. With this, we come to the end of the program. Signing off, this is Ashika and Anjali. You're listening to Travel Bonanza on VIT Community Radio 90.8. This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. In
interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. In today's Noble Lectures, we are going to listen to the short lecture on nanotechnology delivered by Professor Muthuraja, VIT University. I am Professor S. Muthuraja, School of Electronics Engineering, VIT University. Today I am going to share some of my ideas and the review of nanotechnology. Truly, revolutionary nanotechnology products, materials and applications such as nanorobotics are years in the future. What qualifies as nanotechnology today is basic research and development that is happening in laboratories all over the world. Nanotechnology products that are on the market today are mostly gradually improved products where some form of nanotechnology enabled material or nanotechnology process is used in the manufacturing process. In their ongoing quest to improve existing products by creating smaller components or better performance materials, all at a lower cost, the number of companies that will manufacture nanoproducts, it will grow fast and soon make up the majority of all companies across many industries. Evolutionary nanotechnology should therefore be viewed as a process that gradually will affect most companies and industries. So what exactly is nanotechnology? One of the problems facing nanotechnology is the confusion about its definition. Most definitions revolve around the study and control of phenomena and materials at the length of scale below 100 nanometers, and quite often they make a comprehensive with the human hair, which is about 80,000 nanometer wide. Some definitions include a reference to molecular systems and devices, and nanotechnology purists argue that any definition of nanotechnology needs to include a reference to functional systems. The inaugural issue of natural nanotechnology asked 13 researchers from different areas what nanotechnology means to them, and the responses from enthusiastic to skeptical reflect a variety of perspectives. It seems that a size limitation of nanotechnology to the 1 to 100 nanometers range, the area where size-dependent quantum effects come to bear, would exclude numerous materials and devices, especially in the pharmaceutical area, and some experts caution against a rigid definition based on sub-100 nanometer size. Another important criteria for the definition is the requirement that the nanostructure is man-made. Otherwise, you would have to include every naturally formed biomolecule and material particle, in effect redefining much of chemistry and molecular biology as nanotechnology. The most important requirement for the nanotechnology definition is that the nanostructure has special properties that are exclusively due to its nanoscale proportions. We found a good definition that is practical and unconstrained by any arbitrary size limitations. So what is nanostructure? A nanostructure is a structure of intermediate size between microscopic and molecular structures. Nanostructural detail is microstructure at nanoscale. In describing nanostructures, it is necessary to differentiate between the number of dimensions on the nanoscale. Nanostructure surfaces have one dimension on the nanoscale, that is only the thickness of the surface of an object is between 0.1 and 100 nanometers. Nanotubes have two-dimensional structure on the nanoscale, that is the diameter of the tube is between 0.1 and 100 nanometers. Its length could be much greater. Finally, the spherical nanoparticles have three dimensions on the nanoscale, that is the particle is between 0.1 and 100 nanometers in each spatial dimension. The terms nanoparticles and ultra fine nanoparticles often are used synonymously, although the
ultra fine particles can reach into the micrometer range. The term nanostructure is often used when referring to magnetic technology. Nanoscale structure in biology is often called ultrastructure. Then we can look into the nanoparticle. In nanotechnology, a particle is defined as a small object that behaves as a whole unit with respect to its transport and properties. Particles are further classified according to the diameter. Coarse particles cover a range between 2500 and 10,000 nanometers. Fine particles are sized between 100 and 2500 nanometers. Ultra fine particles or nanoparticles are between 1 and 100 nanometers in size. So in this particular range of the particle sizes we are interested on. The reason for this double name of the same object is that during 1970 and 80s, when the first thorough fundamental studies with nanoparticles were underway in the United States of America and Japan, they were called ultra fine particles. However, during the 1990s, before the National Nanotechnology Initiative was launched in the United States of America, the new name nanoparticle had become fashionable, and then nanoparticles may or may not exhibit size related properties that differ significantly from those observed in fine particles or bulk materials. Although the size of most molecules would fit into the above outline, individual molecules are usually not referred to as nanoparticles. Nanoclusters have at least one dimension between 1 and 10 nanometers and a narrow size distribution. Nanopowders are agglomerates of ultra-fine particles. Nanoparticles are nanoclusters. Nanometer-sized single crystal or single domain ultra-fine particles are often referred to as nanocrystals. Nanoparticle research is currently an area of intense scientific interest due to a wide variety of potential applications in biomedical industries, optical and electronic fields, even in many more areas. Although in general, nanoparticles are considered a discovery of modern science, they actually have a very long history. Nanoparticles were used by artisans as far back as the 19th century for generating a glittering effect on the surface of parts. Today, the application of nanotechnology is not restricted to a particular specific area. Nanomaterials describe in principle materials of which a single unit is sized in at least one dimension between 1 and 1000 nanometers, but is usually 1 to 100 nanometers. Nanomaterials research takes a material science based approach to nanotechnology, leveraging advantages in materials, metrology, and synthesis which have been developed in support of microfabrication research. Materials with a structure at the nanoscale often have unique optical, electronic, or mechanical properties. The field of nanomaterial is closely organized like the traditional field of chemistry into organic or carbon-based materials and nanomaterials such as fluorescence and inorganic nanomaterial based on the other elements such as silicon. Today's manufacturing methods are very crude at the molecular level. Casting, grinding, milling, and even lithography move atoms in great, thundering statistical heads. It's like trying to make things out of LEGO blocks with the boxing gloves on your heads. Yes, you can push the LEGO blocks into great heaps and pile them up, but you can't really snap them together the way you had liked. In the future, nanotechnology, that is molecular nanotechnology, will let us take off the boxing gloves. We will be able to snap together the fundamental building blocks of nature easily, inexpensively, and in most of the ways permitted by the laws of nature. This will let us continue the revolution in computer hardware to its ultimate limits. Molecular computers made from molecular logic gates connected by molecular wires. This new pollution-free manufacturing technology will also let us inexpensively fabricate cornucopia of new products that are remarkably
light, strong, smart, and durable. Nanotechnology has become something of a buzzword and is applied to many products and technologies that are often largely unrelated to molecular nanotechnology. While these broader usages encompass many valuable evaluationary improvements of existing technology, molecular nanotechnology will open up qualitatively new and exponentially expanding opportunities on a history predominant scale. We will use the word nanotechnology to mean molecular nanotechnology soon. Nanotechnology will let us achieve the ultimate in precision almost every atom in exactly the right place. Nanotechnology will let us make complex and molecularity intricate structures as easily and inexpensively as simple materials. Nanotechnology will let us reduce the manufacturing cost to little more than the cost of the required raw materials and energy. While technologies that lack one or more of these characteristics can be quite valuable, by definition they are not molecular nanotechnology. Molecular nanotechnology will let us build new and entirely novel molecular machines like the planetary gear illustrated already in the literature survey. Molecular nanotechnology will be the physical foundation for the singularity. There are most and many more areas of the applications are included in the nanotechnology domain. The 2000s has seen the beginnings of the applications of nanotechnology in commercial products, although most applications are limited to the bulk use of passive nanomaterials. Examples include titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreen lotions, cosmetics, and some food products. Silver nanoparticles in food packaging systems, clothing, disinfectants, and household applications such as silver nano carbon nanotubes for stain resistant textiles and cerium oxide as a fuel catalyst. As of March 10th of 2011, the project on emerging nanotechnologies estimated that over 1,300 manufactured identified nanotech products and publicly available, with new ones hitting the market at a pace of 3 to 4 per week. Nanotechnology is being used in developing countries to help treat disease and prevent health issues also. The umbrella term for this kind of nanotechnology is called nanomedicine. Nanotechnology has all sorts of different usages, including the purification of substances and the desalination of the water, industrial applications of nanotechnology. The applications of nanomachining are tremendously increasing in making nanowires, nanorods, few layers of graphene. Nanomedicine is a medical application of nanotechnology. Nanomedicine ranges from the medical application of nanomaterials to nanoelectronic biosensors and even possible future applications of molecular nanobiotechnology. Current problems for nanomedicine: it involves understanding the issues related to the toxicity and environmental impact of nanoscale materials. Nanobiotechnology and nanobiology are terms that refer to the intersection of nanotechnology and biology. Given that the subject is one that has only emerged very recently, bio-nanotechnology and nanobiotechnology serve as blanket terms for various related technologies. This discipline helps us to indicate the merger of biological research with various fields of nanotechnology. The concepts that are enhanced through the nanobiology include the nanodevices, nanoparticles, and nanoscale phenomena that occurs within the discipline of nanotechnology. This technical approach to biology allows the scientists to imagine and create systems that can be used for biological research. Biologically inspired nanotechnology uses the biological systems as the inspirations for technologies not yet created. However, as with nanotechnology and biotechnology, bio-nanotechnology does have many potential ethical issues associated with it. Green nanotechnology refers to the use of nanotechnology to enhance the environmental sustainability of processes producing negative externalities. It also refers to the use of products of nanotechnology to enhance sustainability.
It includes making green nano products and using nano products in support of sustainability. Green nanotechnology has been described as the development of clean technologies to minimize the potential environmental and human health risks associated with the manufacture and use of the nanotechnology products, and use to encourage the replacement of the existing products with new nano products that are more environmentally friendly throughout the life cycle. Nanotechnology is impacting the field of consumer goods, providing products with novel functions ranging from easy to clean to scratch resistant. Modern textiles are wrinkle resistant and stain repellent. In the mid-term, cloths will become smart through embedded wearable electronics. Several products that incorporate nanomaterials are already in use. Nanomaterials are in a variety of items, many of which people do not even realize contain nanoparticles. For example, car bumpers are made lighter, clothing is more stain repellent, sunscreen is more radiant, lighter weight, glass packaging for drinks leads to longer shelf life, and balls for various sports are made more durable. Such novel products have a promising potential, especially in the field of cosmetics and many more areas of multiple domains. Nanotechnology also has numerous potential applications in heavy industry. Nanotechnology is predicted to be a main driver of technology and business in this century and holds the promise of higher performance materials, intelligent systems, and new production methods with significant impact for all aspects of society. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Next, we are going to listen to the short lecture on the effect of carbonated drinks on human health, delivered by Professor Ram Babu, VIT University. This is Professor Ram Babu from Chemical Division of SMBS, VIT University, and today I am going to talk about one of the most important topic of recent time, that is the effects of carbonated drinks on human health. Several years back, there were just a few of the carbonated drinks in the market. Today, there are a plethora of brands, each having a number of varieties of the carbonated beverages which are drunk, usually chilled. These varieties of carbonated drinks, like the sodas, energy drinks, and juices made of artificial flavors and essences, have become a grace among us, especially the youth of today. As these beverages are chilled before consumption, they no doubt give us a feeling of instant cooling, but on the other side, they are highly harmful to the body in a long-term usage. These soft drinks do not contain nutrients. Instead, they provide empty calories. Many types of the artificial colors, essences, and sugars have been added to make the soft drink more attractive and palatable. These chemical additives gives rise to numerous disorders for human health when used over a long period of time. Before knowing about the side effects of the carbonated drinks in detail, we will first understand what is a carbonated drink. A carbonated drink is a drink that bubbles and fizzes with carbon dioxide gas. The process by which the gas dissolves in the drink is known as carbonation. This process can occur naturally, as in the case of natural carbonated mineral water that absorbs carbon dioxide from the ground, or it can be a man-made process, as in the case of most of the soft drinks and soda waters. The process involves pumping carbon dioxide into the drink at a high pressure and then sealing the container at the very same pressure. The maximum amount of carbon dioxide that can be dissolved in pure water is 8 grams per liter, and the dissolving capacity of the carbon dioxide increases with the addition of flavors to the water. Hence, carbonated drinks have a solubility limit greater than 8 grams per liter due to various flavors and ingredients added to the drink. The process of
artificial carbonation was invented by Dr. Joseph Priestley in England in 1767, and the first commercialization was made by Mr. Jacob Sweeps when a carbonated beverage of mineral water was prepared in Switzerland for the first time in 1783. Since then, carbonated drinks had a rising popularity and became very familiar throughout the world around 20th century. In many soft drinks, மகிழ்ச்சி the நிறைந்த carbonation அறிவு சார்ந்த process நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.